let us see about the main purpose of data abstraction. Okay, so any program consists of two parts of your program. One is the part that operates on abstract data. Another one is the part that defines a concrete representation. Okay, so the part that operates on abstract data means the basic idea of data abstraction is to structure programs so that they operate on abstract data. Normally, data abstraction basic idea enna programs வந்து எப்பவுமே ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கும். அது எப்படி நமக்கு ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னா abstract data மூலமா தான் நமக்கு ஆப்ரேட் ஆகும். Okay, so what do you mean by concrete representation? Concrete representation is the independent part of your program. Okay, so it is defined as the independent part of your program, which means it connected by a small set of functions, that implements abstract data in terms of concrete representation. So any program consists of two parts. One is the part that operates on abstract data. Another one is the part that defines a concrete representation. Concrete representation is an independent part of your program. Next, abstract data type using rational numbers. Abstract data type using rational numbers. Okay, the numbers can be written as an integers is called as what? Rational numbers. Integer means what? It is a whole numbers. Okay, the ratio of two numbers is called as what? Rational numbers, and it is the important subclass of real numbers. It is an important subclass of real numbers. What is real numbers? What are real numbers? Real numbers includes natural numbers, rational numbers, and irrational numbers. Okay, real numbers means what? Natural numbers, relational numbers, and the irrelational numbers. Relational numbers can be expressed in the form of A by B. Okay, so A denotes numerator, B denotes denominator. Okay, so a rational number such as 8 by 3, 8 is the value of A and then 3 is the value of B. Okay, so 8 is the numerator, 3 is a denominator, where both the numerators and denominators are placeholders for only integer values. Okay, actually dividing integers to produce a float value. Okay, so if you are dividing the two numbers, you will not receive exact result, you will receive the fractional point numbers. Okay, so for example, 8 divided by 3, the value, that means output is what? 2.6666. Okay. Next, example of an abstract data type of relational numbers. Okay, ADT means what? Abstract data type. This is algorithm. Constructor, before two lines, this is the comments. Okay, so constructor construct a relational numbers with numerator n and the denominator t. Okay, rational means what? It is the constructor function name within parenthesis bracket. Two values for there. One is n, another one is t. Okay, what is the definition of constructor? Constructors are functions that build the abstract data types. At the same time, different pieces of information bundled together. So n, d, n denotes numerator, d denotes denominator. Selectors means what? Extract the information from the constructor data type. So numerator of x returns the numerator of rational number x, returns the denominator of rational number y. For this example, rational is the constructor function, numerator and denominator of the selector functions. Okay, so next, one of the important topic, visual thinking. We are using here a powerful strategy for designing programs, that is visual thinking. It is nothing but decision making based on self-decision. Okay, which means making decisions according to our self-direction means imagination instead of appealing to reality. Because here we have not said how a rational number is presented and how the constructors and the selectors should be implemented. Okay, we have not yet said how a rational number is represented or how the constructor and selector should be implemented. Next, let us see about
the pseudocode for the representation of rational number by using the above constructor and selector using visual thinking. X comma y is equal to 8 comma 3. X is a variable that value is what 8. Y is a variable that value is what 3. What is the constructor function? Yes, ratio is a constructor function. N comma D is two part, N is numerator, another one is denominator. So the two different pieces are bundled together. Numerator of X divided by denominator of Y is a selector. Okay, so what is the output of this coding? 2.666. Okay, this is about pseudocode of this relational numbers. Next, let us see about list and tuples. In some programming languages like Python provides a compound structure. Compound structure means what? Paired structure to implement the abstraction. Okay, this compound structure is called what? Pair. This pair is made up of list or tuples. Okay, programming languages Python and compound structures வந்து abstraction implement பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அது மட்டும் இல்லாம the compound structure அப்படிங்கறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா pair அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அந்த pair நமக்கு எப்படி மேட் அப் ஆயிருக்கு அப்படின்னா list or tuples சொல்லலாம். Okay, so next let us see about what is the difference between list and tuples. First let us see what is list. Okay, list is constructed by placing expressions between square bracket separated by comma. That is called as what? List. Okay, list means what? List is constructed by placing expressions within square bracket separated by commas. That is called as what? List. So sequence of values surrounded within square bracket and separated by commas, that is called as list. So see here example, LST is a variable name that is user defined. You have to create any variable name. Okay, so colon equal to means what? It is an assignment operator. You can assign the value to the variable list. Okay, so within square bracket you have to write some values. That values you can call it as what? Elements. Okay, 10, 20, A, B, these are the element of the variable. Okay, if you want to create a list means first you have to write list variable name. After that you have to write equal to operator. Then you have to write square bracket. Then you write some elements separated by comma and then close square bracket. Okay, so it shows different types of values. It shows different types of values means what? It stores different data types of values. You can store integer data type, you can store any floating data type, you can store any character data type. Okay, list can store multiple values. Each values can be of any type and can even be another list. Okay, so it is mutable. Mutable means what? It is a changeable. Okay, changeable. You can change the element of your list once it is assigned. Okay, once again repeat that. List அப்படிங்கறது பாத்தீங்க அப்படின்னா one of the place is constructed by placing expressions within square bracket separated by comma. ஒரு லிஸ்ட் நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா first லிஸ்ட்க்கு நேம் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் equal to அப்படிங்கிற ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஸ்கொயர் பிராக்கெட் குள்ள எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும். எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன? நம்ம கொடுக்குற வேல்யூஸ் தான் நம்ம எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? அதே மாதிரி இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறது இன்டீஜர் டேட்டா டைப்ஸாகவும் இருக்கலாம், ஃப்ளோட்டிங் டேட்டா டைப்ஸாகவும் இருக்கலாம், கேரக்டர் டேட்டா டைப்ஸாகவும் இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ லிஸ்ட்ல வந்து மல்டிபிள் வேல்யூஸை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டோர் பண்ணும்போது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும்? கமா யூஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணணும். ஓகேவா? ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள இன்னொரு லிஸ்டும் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேவா? அது மட்டும் இல்லாம லிஸ்ட் வந்து மியூட்டபிள் சொல்றாங்க. நீ ஒன்ஸ் நீ அசைன் பண்ணிட்டாலும் உன்னால சேஞ்ச் பண்ண முடியும். பிகாஸ் லிஸ்ட் இஸ் வாட்? மியூட்டபிள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் see tuples. What is tuple? A tuple is a comma separated sequence of values surrounded with parentheses. Okay, so tuples அப்படிங்கறத நம்ம எப்படி கொடுப்போம்னா சீக்வென்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் வந்து parenthesis bracket குள்ள கொடுப்போம். ஓகேவா? சோ see here color அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா one variable name equal to parenthesis bracket குள்ள red, blue, green அப்படின்னு சொல்லிட்டு
values கொடுத்திருக்கும். Okay, values means what? It is an element. It stores the same type of values. Okay, so tuples குள்ள வந்து same data types values மட்டும் தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும். Different data types நம்மளால ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. Tuples குள்ளே நம்ம tuples நம்மளால வந்து define பண்ண முடியும். Okay, so tuples is an immutable. So once we assign பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால change பண்ண முடியாது. That is called as what? Tuple. Once again, difference between list and tuples. List அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணுவோம். tuples வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா parenthesis bracket யூஸ் பண்ணுவோம். லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம். பட் டூபிள்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சேம் டைப்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது மியூட்டபிள், டூபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது இம்யூட்டபிள். ஸோ லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் பண்ணலாம், டூபிள்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் list tuples can be accessed in two ways. List and tuples can be accessed two ways. One is multiple assignment, another one is element selection operator. One is what? Multiple assignment, another one is what? Element selection operator. Okay, what is mean by multiple assignment? In this way, the elements stored in a list and each element bind into different name. Each element bind into different name. For example, let us say this example, list is equal to 10, 20. Okay, list is equal to what? 10, 20. Okay, list of values in a 10, 20. X, Y is a variable name equal to list. Okay, so 10 value is stored to that variable X, 20 value stored to the variable Y. Okay, so ஒரு value different name ஓட நமக்கு என்ன இருக்கும்னா bind ஆயிருக்கும். இதுதான் வந்து first method. Okay, second method for accessing the element in a list means by the element selection operator is also expressed using square brackets. Element selection operator மூலமா நம்ம உள்ள லிஸ்டுக்குள்ள இருக்கிற எலிமெண்ட் நம்மளால access பண்ண முடியும். மல்டிபிள் அசைன்மெண்ட் ஆபரேட்டர் அப்படிங்கும்போது மல்டிபிள் வேரியபிள்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி அதுல வந்து வேல்யூஸ் நம்ம access பண்ணுவோம். பட் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பிளேஸ் வேல்யூ வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா access பண்ணணும். ஓகேவா? சோ ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, லிஸ்ட் ஆஃப் 0 அப்படின்னா எப்பயுமே இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து starts from 0. ஓகேவா? So 10 index value is what? 0. 20 index value is what? 1. Okay, if you want to access first element means first you have to write index value. That index value is what? 0. You can access that value is 10. So again, list of 1 to access the value 20. Okay, so you have to write this like also list of 0, 10, 1, 20. Okay, 0 is an index value, 10 is an element value. Okay, 1 is an index value, 20 is a value. Okay, here the values are bundled together. Bundling of two values into one is called as what? Pairs. Is called as what? Pairs. Okay, bundling of two values into one can be considered as what? Pair. So this list and the tuples are also called as what? Pairs. List and tuples are also called as what? Pairs. Next, let us see about pseudocode for list and tuples. Okay, first let us see list. Okay, so by using rational numbers, rational means what? Rational is a constructor function name n comma d, return n comma d. Okay, so numerator of x return x of 0, denominator of x return x of 1. Okay, so see here n comma d is a list. X of 0 using list bracket and then x using list bracket. Okay, tuples number equal to 1 comma 2. So rational n value is what? 1. D value is what? 2. Okay, so number of 0 means what? 1. Number of 1 means what? 2. Okay, so this is about pseudocode for list and tuples. I hope you all understand this topic. Thank you.